yoo yarka fuune kan jirtu dhufee nuti hamba fayyaa keessanii har'a kitaaba histirii kutaa 11ffaa paartii 1 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kanaaf ani maqaa koo naggasuudha. Grade 11 history unit 1 part 1 ilaalla. Kanaaf grade 11 kana bakka garaagaraatti qoonnee unit 1 jalatti paartii garaagaraatti waliin qabannee ilaalla. Kanaaf part 1 about history, historiography and human evolution, the main subtopic of unit 1. Kanaaf unit 1 in about history, historiography and human evolution. Kanaaf part 1 jalatti kan laallu history and the importance of history, historiography, what is historiography mean, the difference between history and historiography, and the last one about human evolution. Sadhumaarratti immoo human evolution kanaaf argamsa dhala namaarratti tooriiwwan lamaan jiran waliin laalla waan ta'eef kanaaf introduction in unit 1 history has own methodology. History is a science. History science maaltu taasisa gaafa jennu maani methodology dha. Methodology mataa isaatii qabaachuu history waan ta'eef so methodology mean the sum total of rules, principles, procedures and the techniques applied or followed in acquiring new knowledge or transforming the old one in a given discipline is called methodology. Methodology gaafa jennu seera nuti hordofnu or principle nuti hordofnu, procedure yookiin adeemsa ittiin deemnuudhaa fi technique or mala ittiin beekumsa haaraa argannuudhaa fi beekumsa immoo duraan ture the old one transform karaa ittiin transfer goonu maal jedhama methodology dha. Kanaaf history'n saayinsii kan taasise maa'inni similar to other social science and the natural sciences, history has own methodology. Methodology mataa isaatii qabaachuu history waan ta'eef kanaaf history'n saayinsii kan jennuuf sababii kanaatiif. So what is methodology mean? It is the sum total of rules, principles and the procedure as well as techniques applied or followed in acquiring new knowledge or transforming the old one in a given discipline is called methodology. So history is science because history has own what? Methodology. History science kan ta'e fi methodology mataa isaatii waan qabuuf waan ta'eef isa kanaadha. Kanaaf history and historiography. What is history? What is historiography? Kanaaf history fi historiography garaagarummaan isaanii maal? Lama wal fakkaatu moo garaagarummaa qabu kan jedhamatti ilaalla waan ta'eef. So what is history mean? So history as an academic discipline. History akademii beekumsaa tokko akademii barnootaatti gaafa laallu immoo definition garaagaraa qaba waan ta'eef. What is history mean? History, my history. What is history? When we come to from definition of history, from the beginning or from its root word, the term is derived from the Greek word historia. Historia or historiam, which means inquiry or knowledge acquired by investigation. This means the root word definition of history. Kanaaf history hundi isaarraa gaafa himnu jechi history jedhu jecha afaan Giriikii irraa dhufe. Kanaaf inni kun afaan Giriikii irraa maal jechuudha? Historia or historiaadha. Historia jechuun maal jechuudha? Inquiry or knowledge acquired by investigation. For investigation, so history for the first time defined by a person called Herodotus, the Greek historian. Kanaaf jalqaba history'n akkas jedhee kana bifa kanaan define godhe historian biyya Greek kan ta'e Herodotus nama jedhamu who is known as the father of history. Why Herodotus known as the father of history? Because he defined history for the first time from its root word. So according to Herodotus, the term history came from Greek word, the Greek word historia. Historia mean inquiry or free investigation. Knowledge acquired by investigation. Karaa ittiin mala qo'annaa yookiin immoo investigationidhaan karaa nuti barannu yookiin beekumsa argannu kun maal jedhama? History jedhama waan ta'eef kanaaf Herodotus yeroo baay'ee father of history yookiin abbaa seenaa kan jedhameef yeroo jalqabaatiif history hundee isaarraa nama hiike waan ta'eef isa kana waan ta'eef kun the first definition of history dha. Ittaan sineedif history gaafa jennu immoo maal jedhama? History is a branch of knowledge. History is not only a branch of social science. It is a branch of knowledge that deals with all things, including thought, sayings, and the deeds that have been done by the people who lived in the past. Kanaaf history immoo maal wanta baay'ee kan of keessatti branch of knowledge dha. Damee beekumsaa ta'ee waan hedduu kan of keessatti qabateedha. Kanaaf thought, sayings, and the deeds that have been done by the people
the people who lived in the past. Kanaaf qorqambii beekumsa namootaa barnoota isaanii jechuu isaan fayyadamaniif dalagaa isaan dalagan deersi kan isaan hojjetan maal jedhamanni kuni history jedhama waan ta'eef kanaaf history is a branch of knowledge that deals with all things including thoughts, sayings, deeds that have been done by people who lived in the past. This means another definition of history. The third one is this history is an organized and critical study of past based on interpretation of evidences. History immoo karaa biraatiin maa'inni is an organized and critical study. Kanaaf history manni sirna qindaa'e tokkoo fi critical way of study of the past based on what interpretation of evidences. Evidences gaafa jennu maal jechuudha? History sources jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf history immoo karaa qindaa'aa ta'een fi karaa haala hubatamaa ta'uu danda'uun kan nuti waa'ee yeroo darbee kan ittiin qo'annu maal gubbaarratti hundoofne historical interpretation gubbaarratti evidence interpretation of evidence gubbaatti hundoofne kan qo'annu waan ta'eef kanaaf as now historians use two important types of sources, primary and secondary sources, which are known as historical evidences. Kanaaf isa kana gubbaa dhaabannee ilaalla. Kanaaf ni sadaffaan history is an organized and critical study of past based on interpretation of evidences. Second argannaa, the study of history also covers the period called prehistory as well. History ni maal of keessaa qaba? The period of prehistory. Prehistory and history. According to historians, the history of humankind divided into two important sub-periods. The first one was prehistory. The second, history. Prehistory and history. Kanaaf history ni waa'ee history qofa otoo hin taane, period of history qofa otoo hin taane, waa'ee prehistory illee ni qo'ataa'edha. Kanaaf prehistory mean the period before the beginning of writing technique is called prehistory. The period after the beginning of writing technique is called history. Kanaaf history ni waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee prehistory ni qo'ata, waa'ee history ni qo'ata. So, what is prehistory mean? Prehistory is the period before the beginning of the technique of writing, about 4000 BC. This known as what? Prehistory. Kanaaf prehistory seenaa dhala namaa bakka lamatti qoonna. Prehistory dhaa fi history dha. Kanaaf ka'umsi keenya yookiin maal gubbaa dhaabbanneeti waggaa 4000 BC dha, before Christ. Before Christ yookiin immoo waggaa 6000 before present dha, BP gubbaa dhaabanneeti. Kanaafi according to prehistory karaa before present gaafa jennu as kanaan dura gaafa jennu BP gubbaa gaafa ka'umsi keenya meeqadha? Waggaa 6000 dha. Waggaa 6000 achi kan jiru prehistory dha. Waggaa 6000 as kan jiru prehistory dha. Gregorian calendaritti gaafa fayyadamnee immoo laallu maal gubbaa dhaabannaa ka'umsi keenya waggaa 4000 BC dha, before Christ. Kanaaf yeroo waggaa 1000 before 4000 BC mean this period called prehistory. Prehistory mean in short before the beginning of writing technique. The period after 4000 BC, according to Gregorian calendar, this is known as what? History. That means after the beginning of writing technique. Kanaaf history is waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Waa'ee prehistory ni qo'ata jechuudha. Prehistory qo'achuuf immoo ragaan keenya waa lama. Kitaaba kana gubbaa jiraachuu baatellee to study about prehistory, source of information for historians. The first, archaeological evidence. Archaeological evidence, especially fossils, isaan kun maal ta'u? Prehistory qo'achuudhaaf informationii keenya yookiin immoo ragaa keenya ta'uu danda'a. Because at that time, no written documents. So, for historians, they use primary source, especially archaeological evidence or artifacts, what we can say fossils, as source of history to study about prehistory. Kanaaf history illee waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Waa'ee prehistory ni qo'ata jechuudha. Kanaaf inni kan biraan when we come to history, history refers to the study of past events, present situation and the prediction of the future. Kanaaf history immoo maa'inni waa'ee wanta darbee ni qo'ata, wanta yeroo ammaa kana ni xiinxaluuf nu gargaara, prediction of the future. Waa'ee wanta darbee kana wanta waa'ee dhufu kana akka nuti tilmaama keenyuuf predict akka goonuuf nu fayyada jechuudha. Kanaafi the main purpose of history mean to learn from the past. After learning from the past, we can understand our present. Based on what? Based on our historical evidence or historical knowledge, which we can get from the past.
after we understand our present, we can predict or we can plan about the future. This means the purpose of history. So, history refers to the study of past events, present situation, and the prediction of the future, relating to social, economic, technological, and political development. Kana political development, social development, economic and technological development, kana waa'ee wanta darbee irraa qo'anneen booddeetti yeroo ammaa kana immoo maaltu akka jiruuf maaltu akka hin jirre maal gubbaa dhaabanna when you compare with the past kan hubannuuf nu gargaara. Achiin booddee immoo yeroo keenya kan ergu banneen booddeetti faayidaan history inni guddaan gara fuulduraatti immoo predict yookiin immoo plan akka goonuuf yookiin immoo akka tilmaamnuuf nu gargaara. Kanaaf technological development, social development, economic as well as political development kanaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef. So history refers to the study of past events, present situation, prediction of the future, relating to social, economic, technological, and political development. This means definition of history. The fifth history also deals with changing the continuity of historical developments, especially over time and the patterns of cause and the effects that determine changing the continuity. What makes it different from other social sciences or other sciences? History also study about changing the continuity. History maal akka ture, maal takka jijjiirame, maal takka tuufe immoo nu qo'achiisa waan ta'eef history kan adda godhu subject biraarraa isa kanaadha. What makes different history from other subjects? History study or deals with about changing the continuity of historical developments. Kanaaf maaltu ture, maaltu hin jiru. For example, nuti yeroo darbee keessatti uummanni magaalaa keessa jiraata, baadiyyaa jiraata ture, amma gara magaalaatti dhufeera yookiin immoo urban development jira. Kuni maalidha karaa biraatiin changeidha. We are speaking afaan Oromoo or Amharic or other language similar to our grandfathers, grandmothers. This indicate continuity. Kanaaf history study about changing the continuity. Kanaaf uummanni duraan baadiyyaa keessa jiraatu gara magaalaatti gaafa dhufu political development duraan jiru amma gaafa jijjiiramu kun changeidha. Garuu immoo uummanni afaan Oromoo dubbatu yookiin amantiinsaa yookiin orthodoxiidha odeessuma tuufe yoo ta'e kun immoo continuityidha karaa biraatiin. Kanaaf history study about what? Changing the continuity. Especially historical developments over time and the pattern of cause and the effect that determine changing the continuity. Not only changing the continuity, history also study about what we can say causes for changing the continuity, also another main feature of history. So history study about changing the continuity and the causes for changing the continuity. This means the main feature of history. So when we study history, historians especially are attempting to answer questions such as what happened, when did it happen, how did it happen, why did it happen, and what consequence did it have. Kanaaf history gaafa qo'annu historiaanonni yookiin immoo warri seenaa qo'atan gaaffiiwwan kana hundumaa deebisuudhaaf hojjetu. What happened? Maaltu ta'e? What happened in the past? When did it happen? Yoom ta'e? Ta'een kun yoom ta'e? How did it happen? Akkamii ta'e ta'een kun? How did it happen? And why did it happen? Maaliif ta'e immoo ta'een kun? Maaliif ta'e ta'een kun and what consequence did it have? Inni kun immoo consequence kun bu'aa maal qaba? Positive consequence ta'uu danda'a, negative consequence ta'uu danda'a. Waan ta'eef when we study history, historians answer WH question. Kanaaf gaafa seenaa qo'annu historian deebii maal deebisu? WH question: what, when, how, why, and what. Isaan kanaan deebisna. Waan ta'eef what happened, when did it happen, how did it happen, why did it happen, and what consequence did it have. That means what historians answer in studying history. This means about history. Kanaafi importance of learning history. History barachuun faayidaa qabu, faayidaa hin qabu. History barachuun faayidaan isaa maaliin, miidhaan isaa maali? Sometimes history also abused. History yeroo inni faallaa yookiin immoo summaa'u ni jira. Garuu history immoo faayidaa mataa isaatii qaba. So the importance of learning history. So what is the importance of learning history? History helps us to learn from the past achievement of people in the past. Namni yoo darbe keetti maal hojjetan? Kanaaf faayidaan history inni guddaan maal gochuudhaafi? To learn from the past best achievement of people in the past. Wanta gaggaarii namoonni hojjetan best achievement of people in the past. Kun history nu fayyada waan ta'eef namoonni duratti waan gaarii maal hojjetan? Bu'aam gumaachi isaanii maal? Especially for the present and for the future generation. Kanaaf
So to learn from the best achievements of people in the past, the main purpose of history. The second, history also help us to avoid mistakes of the past. Faayidaan history inni guddaan immoo to learn from the past. After we learn from the past, we try to avoid the mistake of the past, not to repeat about the mistake of the past. So by learning about their deeds, we try to not to repeat mistake of the past. This means another advantage, purpose of history, use of history. Kanaaf history is important. Sorry to learn from the mistake of the past. Then after that, we try to not to repeat the mistake of the past. Mean another advantage of history. The third, history also helps us to understand the past society, to increase our understanding of the present society, and may forecast the future society. Kanaaf history'n faayidaan isaa inni guddaan immoo waa'ee hawaasa darbee sirriitti akka barannuuf nu gargaara. After we get information from past achievement, especially historical information from the past, it also helps us to increase our understanding of the present society. Uummanni ammaa kun maal keessa akka jiru, maal akka fakkaatu akka hubannuuf nu gargaara. Gaaf sana maal goona? We compare past society with the present society. So our historical knowledge which we can get from the past can help us to understand our present. After that, we can predict or we can plan or forecast about the future society. That in purpose of history. Wanta waan darbeedhaan ni baranna. Edda ragaa waa darbee immoo qo'annee erga beekneen booddeetti yeroo ammaa keenya ni hubanna. Yeroon keenya kun maal fakkaata? Maal gubbaa dhaabbannee our information about the past. Our information or knowledge from the past. Kanaaf erga immoo yeroo keenya hubanneen booddeetti borummoo uummanni kun iddoo kana gahuu danda'a inni predict yookiin immoo forecast gochuu dandeenya. Kanaaf inni kun purpose of history. So history also help us to understand the past society, to increase our understanding of present society, and they may forecast about the future society. This means purpose of history or advantage of history or the importance of history. The fourth, history also helps us to establishing identity of families, social groups, institutions, and countries. Kanaaf the main purpose of history mean to know our identity. Who am I? Where we fit in the world? Kanaaf history'n faayidaan isaa for establishing identity of family, social group, institution, and countries. Kanaaf biyyi tokko, hawaasi tokko, maatiin tokko, social group inni jennuun kun hawaasi tokko, institutioniin tokko yookiin biyyi tokko garamitti akka ishee identity ishee malakkatan akka beekuudhaaf history'n sirriitti nu gargaara waan ta'eef eenyummaa wanta tokko biyya tokkoof saba tokko akka beeknuuf history'n baay'ee nu fayyada. Kanaaf history also provides skills that essential for our intellectual growth. History gaafa qo'annu, history is full of literature. History is full of literature. When you read history, history also helps us to provide skills that are essential for our intellectual growth. Kanaaf akka sirriitti sammuun keenya intalli keenya guddatuudhaaf history'n faayidaa olaanaa qaba waan ta'eef isa kan argannaa. History enables students to analyze and solve a problem. That means another advantage of history. Kanaaf keessaa barattoonni akka isaan analyze and solve problems keessatti gahee guddaa akka taphataniidhaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef kanaaf history'n importance mataa isaatii qaba. So how can history can be abused? History'n immoo faayidaa qaba. Akkamitti history'n kun immoo summaa'uu danda'a? Akkamitti history'n kun immoo negatiivitti jijjiiramuu danda'a? Kanaaf history can also abused where the selection from the past is made to justify the present. This history also abused. The main problem of Ethiopia, so we are developing countries, mean abuse of history. Keessa rakkoo biyya Itoophiyaadhaa fi rakkoo biyyoota guddataa jiran keessatti gahee guddaani history dalgaaf gaaf fayyadamnuudha kun. Kanaaf abuse of history jedhamanni kun waan ta'eef how history can be abused mean history can also be abused when in selection from the past is made to justify the present. Yoo darbe keetti kana ture ammas immoo kana ta'a. Kanaaf past present case of political agenda and others keetti gaafa fayyadamnu history can be abused. Abuse of history can from deliberate manipulation of the past to fit the current political agenda keetti gaafa fayyadamnu waan ta'eef history can be abused. Again, history judging the past from the perspective or value of the present is also serious problem in Ethiopia and other developing countries. Kanaaf history'n yeroo baay'ee
nisummaa. History yeroo baay'ee maal ta'a dalgatti fayyadamuu dandeenya. Karaa gurguddoo kana sadaniin. History can be abused when selection from the past is made to justify the present. Abuse of history came from deliberate manipulation of what passed to fit the current political agenda. Judging the past from perspective or value of the present also is history can be what abused in these three important ways. Kanaaf history house at its own advantage or purposes or uses again history also can be abused and became what somewhat can harm our society or our country. This means about advantage of history and abuse of history. Again, now let us suppose history and other sciences. History of science in Bramol to history is a science. Generally, history is science that means history is own methodology. Methodology gafe no rules, principles, procedure, and the technique used in science. Again, to get new information and transforming another information. The old one mean known as methodology. So history is science, methodology matasati one kabuf other sciences. History has differences and similarity with other sciences. For example, differences, history and other sciences. For example, natural sciences study about the phenomena of physical world. What is natural science malkwatu? The physical phenomena of the physical world, while history studies human beings and the human society in the past. History way ummata darbeef wa ilanama kan sirriitti ilaalu waan ta'eef histiriin waa'ee yeroo darbees waa'ee yeroo ammaa kana keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf warri kaan immoo physical world irratti xiyyeeffatu waan ta'eef this is the difference between history and the other sciences. Natural sciences study phenomena of physical world, the physical world, while history study human beings and the human societies in the past. Kanaaf history keessa maaltu jenneerra there is change in the continuity. Change in the continuity mean what makes history different from other sciences. Again, when we come to history, other sciences, history does not conduct controlled experiments that are common in natural sciences. History get experimentation in jiru. Kanaaf history does not conduct controlled experiments that are common in natural science. Maybe in history there is free investigation, learning fairly without, especially from the root word of history, derived from Greek word historia. Historia mean inquiry or free investigation, knowledge acquired by investigation jennera. Waan ta'eef isa kana kanaaf history keetti laboratory seenne wanta experiment gaggeessinu hin jiru. Garuu history waa'ee maalii qo'atam about past, especially what is changed in the past, what is also continued even until today. This means the main feature of history. Again, other natural sciences. Natural sciences, sciences report the result of their finding in neutral way. However, historians commonly make value or judgment or put their personal view together with result of their finding. Kanaaf isaan kun warri natural science yeroo baay'ee argannoo isaanii akka barbaadanitti maal gochuu danda'u lafa kaa'uu danda'u, argachuu danda'u, recommend gochuu danda'u. Kanaaf historian garuu maal argatu commonly make value or judgment or put their personal view together with result of their finding based on historical sources. Source gubbaa dhaabannee wanta finding keenya yookiin immoo value judgment keenya or personal view keenya maal gochuu dandeenya lafa kaa'uu dandeenya. Garuu warri scientistoonni warri natural sciences maal gochuu danda'u? They report their result, their finding in neutral way. In neutral way that make different history from others. Similarity, history and other sciences. History and other sciences, you when we come to both scientists and historians are concerned with discovery, shedding light on new knowledge and solving current problem of history. Historian on this, warreen kaanis maal xiyyeeffachuu danda'u? Isaan yeroo baay'ee wantoota isaan fayyadu irratti yookiin immoo wantoota argannoo isaanii in concern with discovery, argannoo shedding light on new knowledge and solving current problem of society. Rakkoo wasa furuu keetti lamaan isaanii gahee guddaa taphatu waan ta'eef isaan kuni faayidaa histiriitti waan ta'eef inni kuni history and other social sciences and both of them also use systematic methodology isa jenneen kana involving rigorous check, use of evidence and drawing conclusion. Kanaaf so the history is a science because it must be proved by the use of reliable sources
It has also a methodology which is followed by all historians. Kanaaf jalqaba kan jenne history saayinsii kan godhu isa kana. Kanaaf both of them also use systematic methods involving rigorous checks, use of evidence, and drawing what conclusion. Kanaaf history fi subject bira kan wal fakkeessu inni guddaan isa kana waan ta'eef histiriin faayidaan inni qabuu fi yookiin walitti dhufeenya saayinsiiwwan biraa faana qabu isa kana fakkaata. Kanaaf therefore history is a science. Dhumarratti akka jechuu dandeenya history is a science because it must be proved by the use of reliable sources. Ragaa qabatamaa, ragaa haqa qabeessa dhugaataan gubbaarratti waan hundoofnuuf. Writing history is not similar to writing fiction. Is the work of historians must be supported by what? Evidence. Kanaaf reliable sources mean what historians must use in their work. Kanaaf it has a methodology. History immoo maal qaba? Methodology mataa isaatii qaba. Methodology dura dubbanne irra waan ta'eef principles, rules, as well as technique and the procedure jenne irra waan ta'eef isa kana which is followed by all historians. Kanaaf inni kuni history similarity akka qabaatuuf baay'ee guddaa qaba waan ta'eef isa kana history and other social sciences. Dura kalaala history and natural sciences dha. History and social sciences like history, social sciences like history, anthropology, sociology, psychology, economics, political science and etc. Kanaaf history social science warra jedhaman isaan kana. Kanaaf walitti dhufeenya history fi isaan faana walitti dhufeenya qaban. Many historians examine every aspect of their lives of human beings, including economic, social conditions, and the development of religion, art, and other elements of culture. Kanaaf historians kun waan hundaa qo'atu. Kanaaf waa religion historians examine every aspect of the lives of human beings, including economic and the social conditions and the development of religion, art, and other elements of culture. Kanaaf anthropology fa'ifaana, sociology fa'ifaana, psychology fa'ifaana, economics fa'ifaana maal qaba jechuudha historiin? Political science walitti dhufeenya qaba jechuudha gaaf kana. Kanaaf historiin waan hundumaa waan tuquuf, waan hundumaa waan qo'atuuf inni kuni faayidaa guddaa qaba. Difference between historians and social scientists. Kanaaf historians mean a person who study about science. Other scientists, social scientists, isaan kun anthropologists, isaan kun warra political science psychologists, isaan kun economists, isaan kun hundinuu maal qo'atu, maaltu wal fakkeessa, garaagarummaan isaanii historian faana maalidha kan jedhu ilaalla. Unlike historians, social sciences use experimental data in form of samples. Sampling is impossible. Using sampling technique impossible in history. Kanaaf siree keessa sampling technique yeroo baay'ee fayyadamnu. Kanaaf yeroo baay'ee maal fayyadamna? Based on knowledge historical sources. Reliability of sources also mandatory in history. Kanaaf unlike historians, social scientists use experimental data in form of samples. What to make different history from others? History keessa sampling hin jiru waan ta'eef isa kana. The second, social sciences for more regular use theoretical models and hypotheses that do historians. Historians walitti immoo maal gochuu danda'u? Theoretical models fayyadamuu danda'u. Again, hypotheses than historians isa kana fayyadamuu danda'u waan ta'eef isaaniif banamaadha. Historians maaltu restrict godha asitti? Using the sources depending on historical evidence is mandatory for the work of historians. Every statement in the work of historians must be supported by what? Historical evidence, historical source. Maybe primary source or secondary source. Ta'uu danda'a waan ta'eef xiyyeeffachuu qabamu. Theoretical models and hypotheses mean somewhat impossible for historians. Isa kana argannaa har'aaf kan isin qabadhee dhiyaadhe isa kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo historiography, history sources part 2 isiniif qabadhee dhiyaadha. Kanaaf gama keessaniin isin YouTube Hambaa subscribe, share, comment gochuun jajjabeessa. Galatooma.